Well, I'm delighted to be here today, and I'm sorry that I don't speak any Russian. Для меня большая радость, большая честь быть здесь сегодня. К сожалению, я не говорю по-русски. So I'm going to talk about the psychological model used to care for children and families when a child is diagnosed with cancer, and including treatment and bereavement. Тема моего доклада – это модель психологической помощи детям и семьям при постановке онкологического диагноза у ребенка, включая лечение и поддержку при потере близкого. And first of all, I'd like to thank Dr. Anna for inviting me here today, and CAF. As I said, it's an honour to be here. И прежде всего я бы хотела поблагодарить Анну Викторовну Карпушкину и фонд КАП за приглашение посетить Россию и предоставленную возможность быть здесь сегодня. So just by way of introduction, I'm Dr. Sью Моррис. I'm a clinical psychologist. В нескольких словах обо мне. Меня зовут доктор Сью Моррис, я являюсь клиническим психологом. And I'm originally from Sydney, Australia, so I'm actually Australian, that's my accent, but I currently live in Boston in the USA. И я родом из Австралии, я родилась в городе Сиднее, а сейчас живу в Бостоне, США, но по-прежнему многие замечают у меня австралийский акцент. So just as an overview of my presentation, I'm going to talk about the psychological model of support for children and families when a child's diagnosed with cancer. Краткий обзор моей презентации. Я расскажу о модели психологической помощи детям и семьям, столкнувшимся с диагнозом рака ребенка. And then we'll focus the second half of the presentation on the bereavement care for parents after a child has died. Вторая часть доклада будет посвящена модели психологической помощи при оказании поддержки родителям и семьям, потерявшим ребенка. So I studied clinical psychology in Sydney, and I've specialised in adult mental health and cognitive behaviour therapy. Я изучала в Сиднее клиническую психологию и специализировалась в области психического здоровья взрослых и когнитивно-поведенческой терапии. And I first became interested in grief when I was in graduate school in Sydney. И тема бури и переживания потерь впервые заинтересовала меня, когда я училась в магистратуре в Сиднее. And at that time we received little education about grief, and we don't even receive a lot more about it even today. И тогда нас очень мало учили тому, как вступать, как действовать, как вообще происходит процесс переживания горя, в отличие от того, как это имеет место сейчас. So I've really been concentrating in this field of grief and bereavement for the last 25 years between Sydney and Boston, and have dealt with families who are dealing with a sudden death or an expected death. И сейчас могу сказать, что уже последние 25 лет я работаю с людьми, которые пытаются справиться с болезнью или потерей. И это может быть как внезапная смерть, так и ожидаемая. И я занимался этой работой как в Сиднее, так и сейчас в Бостоне, где я живу в настоящее время. So I moved to Boston in January 2010 to work at Dana-Farber Cancer Institute as the director of their bereavement services. Я переехала в Бостон в 2010 году, когда я получила пост директора службы по работе с людьми, потерявшими близким в онкологическом институте имени Dana-Farber. And Dana-Farber is a very large academic medical centre. It's probably has one of the best reputations in America for treating both adults and children with cancer. И онкологический институт имени Dana-Farber – это большой научно-медицинский центр, известный во всех Соединенных Штатах, и там получают помощь как взрослые, так и дети с онкологическими заболеваниями. And patients travel internationally as well as from within America, and the actual hospital's a teaching hospital for Harvard Medical School. И некоторые пациенты приезжают также из рубежа, чтобы пройти здесь лечение, и также наша больница является клинической базой при Гарвардской медицинской школе. So just to begin with my conclusions, we think of cancer, the diagnosis of cancer in a child, as a major life event for the family and obviously the child. Несколько опорных положений моей презентации. Мы считаем, что онкологический диагноз у ребенка – это значимое жизненное событие, которое подвергает семью в состояние острого кризиса. And from a psychological perspective, it's really considered an acute crisis that's comprised of fear and grief and especially uncertainty about the future. И это состояние острого кризиса характеризуется чувством страха, горя и потерей уверенности в будущем. And family life for everybody is disrupted,
as the child and the parents have to adjust to new medical routines, new school routines. При этом нарушается привычный образ жизни семьи, так как ребенку, родителям и, возможно, братьям и сестрам приходится приспосабливаться к изменившемуся распорядку жизни, к медицинским процедурам и обследованиям. And psychological support is considered essential to help the family adjust to the diagnosis as well as to improve treatment adherence. И мы считаем, что психологическая поддержка чрезвычайно важна для адаптации. Она позволяет улучшить приверженность лечению и в целом качество жизни пациента. And the part that I'm particularly, interested in is then if a child does die, the bereavement support is considered to be a standard of care that routinely should be offered to the parents. И также мы считаем, что в том случае, если ребенку не удается вылечить, при случае потери ребенка, также должны быть определенные стандарты оказания психологической помощи при потере близкого. И это должно представляться на постоянной основе. So just as a visual representation, you can see the diagnosis is in the middle and all these other psychological factors are surrounding it, which is where a psychologist can provide intervention. В этом схематическом изображении мы видим сам диагноз в центре, а вокруг все те области, которые связаны с поставленным диагнозом, это как раз те области, где может помочь вмешательство психолога. So when I think about a psychological model for cancer or any other serious illness, we want to think about prevention. How do we prevent a poor outcome, or how do we facilitate the best outcome psychologically? Когда мы говорим о модели психологической помощи при серьезных заболеваниях у детей, то прежде всего мы рассматриваем понятие профилактики или предотвращения наихудших результатов, или другими словами обеспечение максимально благоприятного результата. So the psychological model for serious illness consists of these major points, and the first one is that it's family-centred, where the child is seen as existing within the family. Модель психологической помощи при тяжелых заболеваниях у детей рассматривает, является прежде всего семейно ориентированной, то есть ребенок здесь рассматривается не как отдельная единица, а как член конкретной семьи. And the second point is working with the strengths of the family and the child, really trying to build resiliency and promote adaptation. Второй пункт гласит, что помощь должна основываться на сильных сторонах, как ребенка, так и семьи, и строится именно на подчеркивании этих сильных сторон и достоинств их развития для обеспечения наилучших результатов. And then there's a big component is focused on education. It's about the medical information that the family needs about the illness and the treatment, as well as the education about the psychological impact. Еще один важный аспект – это обучение. Это как предоставление медицинской информации о заболевании и лечении, так и обучение психологической самопомощи. And that would be relevant in any illness. We talked about type 1 diabetes earlier, so all of these kind of factors still are relevant to other illnesses. И это важно для любого заболевания. Раньше мы говорили о сахарном диабете первого типа. При любом серьезном заболевании все эти вопросы важны. And then next is anticipatory guidance, where we want to help guide the family throughout the course of treatment and beyond. Следующий пункт – это так называемое упреждающее сопровождение. То есть мы сопровождаем семью, стараемся упредить, предотвратить какие-то возможные осложнения и оказываем такую сопроводительную помощь в течение всего периода лечения. And that's particularly important with, from a cognitive behavioural perspective, as I mentioned, to do with expectations. What do they expect is likely to happen throughout the course of treatment? Это особенно важно в том плане, что мы сообщаем, какие могут быть ожидания в течение курса лечения, на всем протяжении лечения. Мы сообщаем, какие могут быть ожидания, то есть к чему нужно быть готовым. And then finally, support is a huge component. You want to have support that's based on peer support as well as professional support for both the patient and the family. И, наконец, поддержка. Мы считаем это также чрезвычайно важным компонентом, то есть на всем протяжении лечения мы оказываем поддержку как профессиональную, так и поддержку по принципу равных равных. So as far as cancer from the US perspective, it's the leading cause of death by disease in children. В Соединенных Штатах онкологические заболевания являются основной причиной смерти среди детей. And in the US, approximately 12,500 children under the age of 20 are diagnosed each year. И ежегодно рак диагностируется примерно 12,5 тысяч пациентов в возрасте до 20 лет.
And the most common diagnoses are leukemias, then brain and other central nervous system tumours, followed by lymphomas. Самые распространенные формы это лейкемия, на долю которой приходится 37%, и примерно по четверти приходится на долю опухолей головного мозга и других органов центральной нервной системы, а также лимфомы. And psychologists have conducted research in cancer centres since the 1970s in the US, so there's a lot of information about how they can really be helpful in treatment. Психологические исследования проводятся в детских онкологических центрах с 1970-х годов, и они позволяют определить потребность пациентов и их семей, и успешно влияние на их заболевания, и таким образом создают успешные программы оказания помощи и поддержки. So just to describe like the experience for the family, Как обычно происходит опыт переживания тяжелого заболевания ребенка в семье? when a child is suspected that something's wrong, the diagnosis usually starts in the paediatrician's office or in the emergency room, and there's usually been a period of time where the family's been worried. Обычно заболевание у ребенка начинают подозревать на приеме у педиатра или в пункте скорой неотложной помощи, и происходит некоторый период, в течение которого семья беспокоится. And, you know, there's an urgency once the diagnosis has been made to start treatment as soon as possible, and it's usually within 2 to 3 days. И после того, как диагноз поставлен, необходимо срочно начать лечение, и, как правило, этот период составляет 2-3 дня. So you could imagine that there's a lot of information for the family or the parents to receive in a very short period of time. That can be very overwhelming, and it's about treatment as well as clinical trials. И вы можете себе представить, что за этот короткий промежуток времени родители получают огромный объем информации как о заболевании, так и о клинических испытаниях, о методах лечения. And that's where I think the guidance model helps, because for most parents this is just going to be very unfamiliar to them. И вот здесь очень помогает такое направляющее сопровождение, поскольку многие родители, не являющиеся специалистами, просто вообще могут не понимать объема информации, с которым внезапно приходится знакомиться. And then treatments tend to vary in length and intensity, but typically have significant acute health and psychosocial issues for about a year. Лечение может различаться с точки зрения длительности и эффективности, но, как правило, оно приводит к значительным последствиям для здоровья как психологического, так и физического. И этот период занимает около года. So again, just from that psychological impact, then you could imagine receiving, as a parent, receiving the diagnosis that your child has cancer. И здесь также отмечается значительное влияние на психологическое состояние. Можете себе представить психологическое состояние родителей, которые узнают, что их ребенка рак. These are kind of where the psychological issues that we're dealing with, especially about uncertainty and perpetual anxiety. И на слайде перечислены типичные состояния для переживания в этот период. Чаще всего возникает состояние неопределенности и постоянной тревоги. And I think too, what's really frightening for parents is that with that diagnosis, there's instantly you're worried about your child and whether they're going to have the life that you expected them to have. И очень часто для родителей очень большим переживанием является ощущение неопределенности будущего, то есть они не знают, сможет ли ребенок прожить ту жизнь, которую родители, может быть, для него планировали и предвидели. So, you know, despite cancer survival rates have, you know, improved in the US, in the 1975 to 1977 they were about 60%, and now more than 80% of children survive a diagnosis of childhood cancer. Несмотря на то, что показатели выживаемости при раке значительно улучшились, в Соединенных Штатах в середине 70-х годов они составляли около 60%, а сейчас выше 80%. But despite these improved survival rates, there are still, the cancer treatments are very arduous and difficult, and there's a lot of lasting, significant physical problems and psychosocial problems that the patient experiences. Но, тем не менее, лечение имеет серьезные побочные эффекты, связываются с значительными социально-психологическими трудностями, которые влияют также на здоровье и в том числе сохраняют и во взрослом возрасте. And approximately 70% of paediatric cancer survivors are expected to have some kind of lasting effects that may not emerge to adulthood, such as infertility, cognitive impairments, and renal dysfunction. И почти у 70% детей, переживших рак, впоследствии развиваются хронические осложнения, такие как бесплодие, когнитивные нарушения и почечная дисфункция. And then unfortunately, once they're out of the paediatric world, it's believed that about 66% do not follow up with their care going forward. И, к
But so then the evidence suggests, however, that the majority of children diagnosed with cancer do cope well and do not suffer significant psychopathology. Но в то же время исследования показывают, что большинство детей, которым поставлен диагноз рак, достаточно хорошо справляются с этим диагнозом без значительных последствий для психического здоровья. But the at-risk groups are those children diagnosed with brain tumours or bone tumours, where often they, have parts amputations and things like that. Однако среди есть группы риска, которые относятся к пациентам с опухолями головного мозга и костными опухолями, дети, которым приходится пережить ампутации и другие подобные травматичные процедуры. And then with paediatric survivors, approximately 25 to 30% of survivors have significant problems, though, related to their academic or work achievement as well as relationships. Также примерно у 25-30% переживших рак есть существенные проблемы с учебой, у них могут быть трудности с трудоустройством, проблемы с социальной связью и самоопределением. And then also 5 to 20% of survivors report some kind of post-traumatic stress symptoms. И кроме того, от 5 до 20% переживших рак отмечают симптомы посттравматических стрессовых нарушений от средней до высокой степени тяжести. So when we think of the diagnosis and treatment, I like to draw kind of graphs and think about it as stress, and this is just a simple representation. И когда мы говорим об адаптации к диагнозу рака, я люблю изображать в виде такой диаграммы, где показано, как варьируется уровень стресса в различные периоды. So you could imagine at diagnosis the stress for the parents in particular, if the child's young, is really high. Как вы понимаете, вначале, особенно если речь идет о маленьком ребенке, стресс возникает очень высокий в период постановки диагноза, прежде всего, и адаптации к нему. And then it might go down as treatment starts and then kind of continue down further if the child goes into remission. Затем постепенно этот уровень снижается в процессе лечения, и если у ребенка наступает ремиссия, то он становится еще ниже. And then goes back up again quickly if there's a recurrence. Но затем в случае рецидива снова уровень стресса стремительно повышается. So therefore that really means that it's kind of what we call a roller coaster effect. Поэтому это происходит так называемый эффект американских горок. And that every family or every parent's going to have a different graph because of whatever their situation is. И, конечно, такой график будет индивидуальным для каждого родителя в зависимости от индивидуальной ситуации. But when we think about how psychologists have contributed to the care of children with cancer, going back to their work since the 1970s, Теперь давайте рассмотрим, как развивалась работа психологов с семьями, которым пришлось столкнуться с онкологическим заболеванием у ребенка, начиная с 70-х годов. they really treat children within the context of their families. Уделяется большое внимание лечению детей в контексте семьи, в тесной связи с семьей. The parents are at the hospital, staying over. Предоставляются возможности для родственников оставаться в больнице вместе с ребенком, возможность переночевать. They think about the siblings, and they also apply a developmental perspective depending on the age of the child. Также учитываются переживания, которые испытывают братья и сестры, в том случае, когда ребенку поставлен такой диагноз, и применяется концепция возрастного развития в зависимости от возраста ребенка. And they really screen the families for how well they're doing and how vulnerable they are, and they then try to match treatment. Проводится проверка компетенции и уязвимости в семьях и оказывается соответствующая психологическая поддержка. And probably one of the earliest or the first contributions of psychologists was helping manage the procedural pain of the treatments for the child. И, пожалуй, самым первым, что начали делать психологи для оказания помощи, это облегчение переживаний, связанных с болью, сопровождающей лечение ребенка. And they use a lot of evidence-based interventions such as distraction, relaxation. И здесь используется множество методик заказанной эффективности, такие как лечение, релаксация, And hypnotherapy and other cognitive behavioural techniques. гипнотерапия и другие методики когнитивно-бихевиоральной терапии. And at the same time, then some of the treatment ways they give chemo and things like chemotherapy and things like that has, certainly improved as well, so it's less invasive. И благодаря тому, что сейчас методы терапии, лечения, такие как химиотерапия и прочие, существенно претерпели изменения,
and this is not on the slide, but one of the things is also, helping parents with problem-solving skills training. That's been very crucial in helping distressed parents soon after diagnosis. И еще один важный момент, который нет на слайде, мы помогаем родителям с приобретением навыков решения проблем. Это очень важно в период вскоре после постановки диагноза научиться адекватно оценивать ситуацию и находить выходы. And then the psychologists have also played a huge role in the neuropsychological effects of treatment. So if going into the schools and helping with the remediation about kind of cognitive training for children. Кроме этого, роль психологов заключается в понимании и смягчении нейропсихологических последствий посредством вмешательств, направленных на помощь в улучшении когнитивных функций. То есть, например, психологи приходят в школы и выполняют там свою работу, помогают детям с трудностями в учебе. And then they work very closely with the team to help parents with decision making about treatment. Психологи тесно сотрудничают с командой специалистов, проводящих терапию, помогают родителям принять решения относительно терапии и других важных решений. And then for the percentage of children who do die, which is about 20% at the moment in the US, then psychologists are involved in helping with the transition to palliative care and also then bereavement for the parents. И для родителей тех детей, которым предстоит не выздороветь, те 20%, которые умрут от заболевания, психологи также оказывают поддержку при переходе к паллиативной помощи и впоследствии работают с утратой. So the model that's used, especially in the cancer field, is the pediatric psychosocial prevention health model. Модель, которая используется сейчас, это так называемая модель психологической профилактической помощи детям. And this is Kajzak and Knoll are the authors of that. Составители этой модели это специалисты по фамилии Казак и Нолл, в 2015 году она была составлена. And different levels of risk are matched with the appropriate treatment or psychological support. И в рамках этой системы проводится подбор подходящих методик лечения и поддержки семей с разным уровнем риска в рамках системы общественного здравоохранения. So this pyramid Эта пирамида shows that on the bottom, where the majority are, that children and families are distressed but they're resilient. показывает структуру, что в нижней части пирамиды находятся те дети и семьи, которые испытывают стрессовые расстройства, стресс, но успешно с ними справляются. And then on the right-hand side is the matched support, and this would be what's considered universal, that everybody gets this, and it's basically education and support and screening for risk. Справа представлены действия психологов. Это универсальные методы, то есть обучение общим принципам психологической самопомощи, оказание поддержки семье и проверка на факторы риска. And then in the middle, where there's fewer patients and families, there's acute or elevated distress, and there are other risk factors that we're concerned about. В середине, в центральной части пирамиды, мы видим группу с так называемыми острыми и выраженными стрессовыми расстройствами. Также здесь могут присутствовать другие дополнительные факторы риска. And then on the right-hand side, the matched support is very targeted, specific to the risk factors, and providing interventions as appropriate. И справа мы видим соответствующие методы психологической поддержки. Они более целенаправлены, включают в себя отслеживание стрессовых расстройств и факторов риска у ребенка и семьи и поддержку в соответствии с симптомами и потребностями в области приверженности к лечению. And then at the top, where there's the smaller number, this is where it's very severe, persistent distress, where the matched treatment really should be very intensive psychosocial services and treatment. И, наконец, в верхней части это наименьшее по количеству доли, но это те, у кого наблюдаются тяжелые, устойчивые и нарастающие стрессовые расстройства. И здесь психологическая помощь непосредственно связана с лечением. Здесь включена консультация специалистов по поведению, проводится усиление психологической поддержки и учитывается воздействие медикаментозного лечения. So the aim using this model then is to work out where your patient falls and then to really target the appropriate support. И работая с этой моделью, мы сначала определяем, к какой из групп относится пациент, и, соответственно, адаптируем психологическую поддержку. So then recently in the US, which was a big achievement, И недавно в Соединенных Штатах был достигнут большой шаг вперед.
over a period of several years, there was a working group that developed 15 psychosocial standards of care for children with cancer. В течение нескольких лет группа авторов разрабатывала стандарты оказания помощи, социально-психологические стандарты оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями. And these were published in Pediatric Blood and Cancer, and I have several copies of them here if people want them afterwards. И эта статья была опубликована в 2015 году в журнале Pediatric Blood and Cancer, то есть заболевания крови и онкологические заболевания у детей. And the aim was to try to standardise the psychosocial support that families and children receive after a cancer diagnosis across the US. И целью разработки этих стандартов явилась стандартизация методов поддержки, которые оказываются детям и семьям после постановки онкологического диагноза в Соединенных Штатах. Because there is great variability. I live obviously Boston's a very big area where there's lots of medical centres, but in other parts of America they would not have the same kind of access. Потому что существуют существенные различия. Например, я живу в Бостоне, это густонаселенный район, где существует множество возможностей получения качественной медицинской помощи, в то время как в других отдаленных сельских районах насыщенность медицинской помощью и вообще возможности сильно отличаются. And I've just selected a few standards just to highlight. И я выбрала несколько стандартов, чтобы продемонстрировать их вашему вниманию, просто показать в качестве примера. And the first one, which received, I think, probably the most support, was that youth with cancer and their family members should routinely receive systematic assessments of their psychosocial healthcare needs. И первый стандарт, который получил максимальную поддержку, гласит, что дети и молодые люди с онкологическими заболеваниями, а также члены их семей должны регулярно проходить оценку своих потребностей в психологической помощи. And then the third one was long-term survivors of child and adolescent cancers should receive yearly psychosocial screening. Согласно стандарту номер 3, взрослые, пережившие рак в детском или подростковом возрасте, должны ежегодно проходить скрининг по психосоциальным вопросам. And this would really focus on their educational, vocational part of their living and their relationships. С целью выявления возможных трудностей с обучением или же трудоустройством, каких-то социальных проблем или проблем в отношениях. And then more mental health needs to do with either depression, anxiety, or distress. Также оцениваются вопросы психического здоровья, такие как стрессовые расстройства, тревожность, депрессия. And then risky health behaviours. И, наконец, оценивается поведение потенциально опасное для здоровья. And then the sixth one was that parents and caregivers, so this is focusing on the parent, should have early and ongoing assessment of their mental health needs. Согласно стандарту номер 6, родители и люди, которые оказывают помощь детям с онкологическим заболеванием, также должны проходить раннюю и впоследствии повторяющуюся оценку потребностей в области психического здоровья. With the idea being that if we can help support the parents, we're going to probably help support the child's treatment and quality of life. То есть идея заключается в том, что если мы можем обеспечить поддержку родителям, то тем самым мы поддерживаем оптимальное качество жизни для ребенка. And then from the bereavement point of view, the 14th one is that if a young paediatric patient dies, then somebody from the healthcare team who knows the family should outreach to the family to assess their needs. И подходя к вопросам утраты, член команды медицинских специалистов обязан связаться с семьей после смерти ребенка с целью оценки потребностей семьи и возможных негативных социально-психологических последствий. And that can also include supporting the parents, providing resources, and really acknowledging, that the death of their child. И это может включать в себя продолжение оказания помощи, обеспечение ресурсов для поддержки в переживании утраты, само признание того, что ребенка больше нет. So then I'll move into bereavement support now, which is my main area of specialty. Теперь я перехожу к теме помощи при переживании утраты, это основная моя специальность. Okay. So again, from this psychological perspective, when we think about bereavement or supporting, anybody who's someone significant in their life has died, С психологической точки зрения, когда мы теряем кого-либо значимого для нас в жизни, происходит существенный психологический стресс. we want to think about isolation, how psychologically isolating it can be, especially for a bereaved parent. И мы думаем об изоляции, насколько вот этот родитель, понесший утрату, чувствует
And then how much somebody's life changes after the death of a loved one. И также о том, насколько меняется жизнь человека со смертью горячо любимого человека. So when I meet any bereaved person, I'm always thinking about change. How much does their life change? Because that relates to stress. И когда я думаю о том, когда я встречаюсь с человеком, который пережил утрату, я прежде всего думаю о том, насколько изменилась его жизнь вследствие перенесенного стресса. So just to kind of go through quickly why we think bereavement's important, I want to put it in context. Я хочу сказать о том, почему переживание утраты важно, как рассмотреть это в контексте общее состояние человека. So the death of a loved one, whoever that person is believed to be the most powerful stressor in everyday life. Известно, что смерть любимого человека является одним из самых мощных факторов стресса в повседневной жизни. And the death of a child, even though it's often not talked about, is commonly referred to as the worst loss a parent can experience. А смерть ребенка, даже несмотря на то, что об этом порой не принято говорить, обычно считается самой ужасной потерей, которую может понести родитель. So it's known, it's documented that bereaved parents are more at risk of psychological difficulties. Известно, что у родителей, которые потеряли детей, чаще возникают трудности психологического характера. Including depression, anxiety, separation distress, Включая депрессию, тревожность, стресс от разлуки, post-traumatic stress, increased risk of psychiatric hospitalizations, and then worsening physical health. посттравматический стресс, повышенный риск госпитализации по психическому здоровью и риск ухудшения физического здоровья. And parental grief is considered to be intense and long. Родительское горе считается интенсивным и продолжительным по времени. And this was a large Swedish population-based study when they assess parents using questionnaires or surveys. 74% of parents reported that they had worked through their grief 4 to 9 years after the death of their child from cancer. И в большом исследовании, которое проводилось в Швеции, 74% родителей отметили, что они переживали свое горе в течение нескольких лет, от 4 до 9 лет после смерти ребенка от онкологического заболевания. And the flip side of that was that the 26% had not yet thought they had worked through their grief. А другие 26% через аналогичный период сказали, что они еще не смогли в полной мере пережить свое горе. So I know certainly in America that's considered, people think grief should be over and done with quickly. В Америке как-то принято считать, что горе должно прекращаться достаточно быстро. And that gets back to the isolation factor that for parents losing children, if it's going to be this long, И это возвращает нас обратно к фактору изоляции, что родители, потерявшие детей, чувствуют себя в такой изоляции. we have to really think about who is supporting them. И поэтому важно подумать, кто может оказать им поддержку. But from a psychological perspective, I just want to quickly go over what I think is important about grief. С психологической точки зрения хотелось бы понять, что мы считаем важным в вопросе горя. And this is the American Psychological Association's definition, Это определение, которое дано Американской психологической ассоциацией. that grief is defined as the anguish Горе определяется как страдание, experienced after significant loss, usually the death of a loved one. переживаемое после значительной утраты, обычно это смерть любимого человека. So there's a lot of intense physical and emotional reactions, Оно сопровождается сильными физическими и эмоциональными реакциями, and that people often describe feeling paralyzed. которые люди часто описывают как парализующие. And grief's characterized by deep sadness, but the thing from a psychological perspective is the quality of intense yearning to be with the loved person again. И это чувство характеризуется глубокой печалью, скорбью и в то же время страстным желанием снова быть вместе с любимым человеком. In Australian English, I would say pining or longing, so I don't know what word you use here. То есть это такое вот страстное стремление, очень горячее желание снова соединиться с ушедшим. So it's very something that it's very primitive response. Это очень такая примитивная, естественная реакция организма. And we think it's really important to do with the attachment relationship between a parent and a child. И это также во многом связано с чувством привязанности между родителем и ребенком. But I think it's really, one of the hard things is that even though grief is very painful, it's considered a normal response to loss. Но в то же время необходимо учитывать, что хотя горе считается очень болезненным переживанием,
And it's not considered, we shouldn't be thinking of it as an illness, we should be considering it as I said, a normal response. But I think one of the hardest things for any bereaved person is that they don't know what to expect. Which is again a role for psychologists or other mental health clinicians to help kind of guide them about what might be going to happen with their grief. Это тоже важная роль для психологов, клинических психологов, направлять людей, подсказывать им, какие чувства они могут испытывать. So when we think about specifically bereaved parents and the challenges they face, И когда мы думаем о трудностях родителей, понесших утрату, о проблемах, с которыми они сталкиваются, that most societies that I'm aware of aren't very comfortable with talking about death and grief, so they tend to avoid it. следует учитывать, что в большинстве обществ и культурных традиций не принято говорить о смерти, о переживании. And especially with parents, they're even more isolated because they're such a small group of people. Особенно родители, которые потеряли своих детей, о них вообще очень мало говорят, и это очень немногочисленная группа. And if the child's young who's died, it's quite likely that the parents are young as well, so therefore it's probably their first, or could be their first significant loss in their life. И если ребенок умирает в юном возрасте, то зачастую родители также еще молоды, и нередко это первая значимая смерть в их жизни. And then if there's two parents in the family grieving the same child, they're often grieving in different ways. Но бывает, что если двое родителей в семье оплакивают одного ребенка, то бывает, что они переживают горе по-разному. And people describe to me that if they have other children, it's really hard to be grieving the child who's died while also caring for the child who's alive. И если у детей при этом имеются другие дети, то многие говорят, что очень трудно переживать горе, связанное с утратой одного ребенка, при этом заботиться о других оставшихся живых детях. And we think about it as constant triggers to loss of the child throughout the lifetime, so it may be, years later when the child would have been graduating high school, that is another trigger. И возникают такие постоянные напоминания о потере ребенка в обычном течении их жизни. То есть, например, родители думают, что вот сейчас ребенок мог бы закончить школу, и это тоже является таким напоминанием, триггером. And parents often describe feeling worse in the second year because they think they've been like in a fog in the first year. Нередко родители также говорят, что острее всего переживание происходит во второй год, что в первый год после потери ребенка они в тумане находятся. So this graph shows what people often think, and they think that they're going to get better over time in a nice straight linear fashion. На этой схеме написано, изображено, как обычно происходит ожидание улучшения. То есть люди считают, что таким образом по прямой будет идти улучшение в их чувствах, отношениях, переживаниях со временем. But it's actually inaccurate. Но на самом деле эта схема неверна. Because often people feel worse as the months go on, particularly if it coincides, say, with a birthday or a special date. Поскольку иногда возникают повторные улучшения уже по истечении достаточного периода времени, когда наступает, например, день рождения или какая-то другая особая дата. So we think it's, even though this is simplistic, we То есть, конечно, эта схема очень обобщена, но мы считаем, think that grief follows a wave-like pattern, and that it's one of those things that for most people over time the wave lessens in intensity and frequency. And I haven't drawn it, but if I could draw it, I'd draw the wave going up again at the first anniversary, where people start to think about what was happening this time last year. And there'd be lots of triggers. I've only drawn one on it, but you would imagine lots of different triggers that relates to, maybe you see friends who have a child the same age.
People even say they heard a song on the radio or they saw something on TV that reminded them of their child, and that caused them to have this really intense emotional reaction. И бывает, что люди говорят, просто они услышали по радио какую-то песню или увидели что-то по телевизору, что напомнило им о ушедшем ребенке и вызвало очень сильные эмоции. And this is another common one. This is just a representation, but it shows that the waves possibly don't get bigger until a few months later when the reality starts to set in. Еще один вариант кривой переживания горя, где показано, что порой интенсивность переживания становится больше спустя некоторое время, когда уже человек понимает, что реальность такова, что нужно ее принять. And sometimes, if people have to go back to work or they've got young children in the family, they just have to be totally consumed with that, and then the waves kind of get bigger once they have some time to think more about what's happened. Иногда бывает, что первое время после потери люди просто настолько заняты на работе или уходом с другими младшими детьми, что им не получается в полной мере осознать все происшествие. И только потом, когда уже постепенно как-то устанавливается естественный новый порядок, приходит это осознание. So the main kind of central psychological factors which we've kind of touched on would first of all be attachment, which is very strong in the parent-child relationship. And then the loss, there's not just the death of the loss of the child, but there's lots of other losses. Especially if people lose their only child, that's a significant kind of loss. And then change, as I mentioned at the beginning, change is really important. I think change is great with a parent and losing a child. And the other important factor is control. It's something, the illness, the diagnosis, and then the death are things you can't control, and it challenges us thinking we have control. Еще один важный момент – это ощущение контроля. Это чувство, которое мы не можем испытывать, мы не можем контролировать смерть, мы не можем контролировать процесс горевания, и это также вызывает порой серьезные переживания. And from a cognitive perspective, we think about expectations. With the death of a child, it's considered out of order. И также с когнитивной точки зрения ожидания мы редко предвидим себе смерть ребенка, когда это возникает само по себе неестественно. Мы считаем, что это какое-то нарушение нормального порядка вещей. And that often means that there's a lot of adjustment that the bereaved person has to make. И здесь тоже, чем больше разница между ожиданиями и реальностью, тем дольше происходит адаптация. But we also, we think about risk factors in bereavement, which in this case parents may have the worst bereavement outcome. Мы также думаем о факторах риска при переживании утраты. Наверное, больше всего здесь факторов риска именно у родителей. And these are like general risk factors for anybody, but they include lack of social support. И вообще эти факторы, наверное, актуальны для всех, но сюда входит прежде всего недостаточная социальная поддержка. Past psychiatric history, especially depression. Также это может быть психиатрический анализ, особенно депрессия. Unanticipated death, so in the sudden death of somebody. Если смерть возникла неожиданно. And then the death of a child is in itself considered a risk factor, so we always want to know that that's a risk factor for a difficult bereavement. Смерть ребенка сама по себе является фактором риска для тяжелого переживания горя. And then, other losses, sometimes, especially with parents, we know in the cancer field, they often have to have stopped working or not work as much, so there can be lots of other losses and stresses. I'll just skip through a few of these, but the last one, witnessing a difficult death, that's important too. That there is research that when somebody dies in the ICU in a hospital, they can have a more difficult bereavement outcome because of what they witness.
But going on now just to risk factors for bereaved parents, from oncology research, these are some of the factors that come out of the literature. Being a mother, the death occurred in the hospital. Каковы основные факторы риска для понесших утрату родителей? Это по результатам проведенного исследования именно по онкологическим заболеваниям. Факторы вышли, если родитель это мать, если смерть наступила в больнице. The shorter time since death. Если с момента утраты прошло еще немного времени. Higher depression scores. Выше баллов в шкале депрессии. And then less time to prepare for death. Если было немного времени для подготовки к смерти. And economic hardship. Финансовые, экономические трудности. And the death of an older child. И смерть старшего ребенка. So, and then so when we looked at, factors that actually enhance coping, again, this is from oncology research. Теперь, с другой стороны, когда мы рассмотрели факторы, которые способствуют преодолению трудностей, также по результатам онкологического исследования. Sharing the problems with others, and that includes, a supportive friend as well as somebody on the care team. Это возможность поделиться проблемой с другими, и сюда входят и друзья, и команды ухода. Professional support from the team. Профессиональная помощь, поддержка от команды коллектива специалистов. And then greater satisfaction with their child's care during their treatment, and then with that as well is better communication with the team, which relates to what Anna was saying before. Удовлетворенность заботой о ребенке также оказывает положительное влияние, и хорошая коммуникация с командой специалистов во время болезни ребенка, как раз то, о чем говорила Анна Викторовна. And then continuity of care. И, наконец, непрерывность помощи. So when the bereavement program that I'm involved in Boston, we developed a program and we tried to ask the question, what do bereaved parents need? И когда мы составляли программу оказания помощи родителям, понесшим утрату в Бостоне, мы задумались о том, что же прежде всего нужно таким родителям. And some of these come out of the clinical literature as well as out of our experience working with families. И некоторые из этих результатов составлены на основании примеров из клинической литературы, некоторые на нашем собственном опыте работы с родителями, перенесшими смерть ребенка. And I should also say that these are obviously, can vary from culture to culture, but this is kind of some of the things that certainly in America, Australia, England, Canada, people think are what bereaved parents need. И, возможно, некоторые из этих аспектов могут не подходить или подходить кому-то в зависимости от культурного контекста, от особенностей традиций в той или иной стране. Мы можем сказать, что в Северной Америке, в Канаде большинство из них являются приемлемыми. To have the death of their child acknowledged. Прежде всего, родителям важно, чтобы они могли осознать и признать смерть своего ребенка. To be able to tell their story over and over, because that seems to help them make sense of what's happened. Также для родителей важно иметь возможность рассказывать свою историю снова и снова, поскольку это дает им какое-то ощущение осмысленности происходящего. Information about grief and what to expect over the coming months. Для них важно получить информацию о горе и о том, чего можно ожидать в предстоящие месяцы. To ask questions and seek answers. So often the medical team will invite the family back in some months later to talk about, answer any questions that they may have. Для них важно возможность задавать вопросы и искать ответы. И бывает, что спустя уже достаточно большое время они снова обращаются к команде специалистов и задают вопрос о чем-то важном для них. And then support within their community. Также для них важно получить поддержку в своем сообществе. And then opportunities to meet with other bereaved parents. So we focus, a lot on having support groups for bereaved parents. Важно иметь возможность встречаться с другими родителями, которые тоже потеряли детей. And then, be able to work out a way, how do they maintain a connection with their child? And that's something that people don't want their child to be forgotten. So quite big in America to, have a special day that honours their child or a memory, something done in their memory. И также для родителей важно иметь возможность поддерживать связь со своим ребенком. То есть у нас принято устраивать какие-то специальные дни памяти, ребенку делать что-то значимое в этот день. And I think when I do a lot of teaching about bereavement to even the young and upcoming doctors, medical doctors. И когда я преподаю переживания, как врачи, будущие врачи, молодые специалисты будут оказывать помощь семьям, перенесшим утрату ребенка.
And I think it's, for clinicians it can be very difficult because we all can be impacted by loss ourselves. Я говорю, что да, это может быть очень сложно для клиницистов, для медиков, потому что мы все сами тоже можем пострадать от утраты. But you have to have, a good amount of empathy, and you have to be able to sit with, acute psychological pain and distress. И здесь важно уметь чувствовать эмпатию и находиться рядом с человеком, который испытывает острую боль и стресс. And, I think, certainly we can't fix this problem, so we have to resist the urge to fix it, which means we have to be able to work out how to support somebody who's very distressed. И также очень важно уметь сдержать порыв решить проблему. Это проблема, которую мы не можем решить, мы не можем что-то здесь исправить, поэтому это требует порой от нас, как специалистов, изменения мышления. And I think, the one thing that we try to encourage in America is try to approach bereaved parents, not avoid them because of how isolating it can be. И также очень важно показать свою готовность встречаться с подобными родителями, понесшими утраты, не избегать общения с ними, поскольку, как уже говорилось, они порой испытывают сильное чувство изоляции. So just moving on then to how can we help parents prepare for their, if it's known that a child's going to die, how do we help them prepare for their bereavement? Переходим к тому, как мы можем помочь родителям подготовиться к смерти и переживанию утраты заранее, если это известно, что предстоит такое событие. So when it's clear that a child is going to die, the team we encourage the team to refer to palliative care to make sure they can manage the symptoms. Когда становится ясно, что ребенку предстоит умереть, мы стараемся привлекать специалистов по паллиативному уходу, чтобы обеспечить надлежащий контроль над симптомами. And then if you're concerned about a family member, we want to try to provide early support to them even while the child may still be alive. И мы начинаем оказывать эмоциональную поддержку даже заранее, пока ребенок еще жив. And then making a referral to mental health clinicians if that's available, and if people can be connected with somebody before the death, that can really help them during their bereavement. В том случае, если обнаруживаются факторы риска продолжительного и осложненного заболевания, то мы стараемся направить специалисту по психическому здоровью еще до момента смерти. And then following the death of a child, which may happen outside the hospital, we encourage physicians and the team to send a letter of condolence or a sympathy card. Также мы рекомендуем врачам и специалистам, которые присутствуют в момент смерти, отправить письмо с соболезнованиями и от имени команды, или от имени отдельных специалистов. And also to call, because often families, especially in cancer, have known the team for a long time and they want to hear from their clinicians after the child's died. Также очень важна практика телефонных звонков, поскольку порой этот процесс ухода бывает длительным, и люди не все время находятся рядом, и для них важно услышать какие-то слова от медицинских, от медиков после того, как ребенка уже нет. And as I mentioned before, including for many people, they want to come back to the hospital some months later to have a discussion if there's some questions that they have. И нередко бывают ситуации, когда спустя некоторое время, может быть, даже спустя несколько месяцев, люди, родственники хотят снова прийти в больницу, пообщаться с специалистами, задать какие-то вопросы, и важно дать им такую возможность. So the hospital, Dana-Farber, that I work with is associated with Boston Children's Hospital, and this is the overview of the bereavement program that we launched there. Онкологический институт Дана-Фарбер, в котором я работаю, применяется также в Бостонской детской больнице, и вот несколько слов об этой модели и о том, как она была сформирована. So in 2011 we formed a task force that included psychologists, chaplains, social worker, nurse. В 2011 году была сформирована наша междисциплинарная команда, которая включала психолога, священника, медсестры. Yeah, and we also interviewed bereaved parents about what they would like as far as support from the hospital after their child died. Также мы провели опрос родителей, какую поддержку они хотели бы получить от больницы после того, как не станет их ребенком. And this was a standard program across the whole hospital. Это стандартная программа, которая была внедрена в работу всей больницы. And it was meant to supplement the support that individual teams may have been giving to the family. И эта поддержка была предназначена для дополнения индивидуальной работы конкретных команд специалистов.
And we officially launched it in September 2013. Официально наша программа применяется с сентября 2013 года. And the program was really gets back to that bottom tier approach on the pyramid. И эта программа на самом деле ориентирована больше всего на нижнюю часть пирамиды по уровню потребностей. And it was providing education, guidance and support model. И она основана на предоставлении обучения, сопровождения и помощи. So the program, really aimed to decrease the sense of isolations that parents report, and because parents came from around the country, we knew they couldn't come necessarily back into the hospital. Программа ориентирована на снижение ощущения изоляции, которые часто испытывают родители. И поскольку многие родители приезжают к нам из других частей страны, они не обязательно могут физически еще раз приехать к нам в больницу. So we felt that we wanted to provide as much information about what normal grief was like. И мы решили, что мы хотим дать максимум информации о том, что представляет собой нормальное естественное переживание горя. Because the majority of parents are going to do okay on their own, but we wanted to offer that guidance. Поскольку хотя мы знаем, что большинство родителей успешно справятся с переживанием горя самостоятельно, но тем не менее мы решили дать им такие советы, как бы направить их. Yeah. So this is a little guide that I wrote that's a psychoeducational guide about grief. И вот маленькая брошюра, которую я написала, психологические советы в помощь переживающему горю. And so every parent receives that guide with a condolence letter from the hospital after their child dies. И каждый родитель, потерявший ребенка, получает такую брошюру вместе с письмом с выражением соболезнования от имени больницы. And also included in that was like where to find community-based resources. И также здесь указана информация, ссылки на другие ресурсы в сообществе, куда они могут обратиться. And so for most people, they may just receive this and they may not come back to the hospital at all. И мы понимаем, что многие из этих людей вообще никогда больше не обратятся к нам в больницу. But for others who certainly live in the Boston area, they can come back and go to support groups. Но для других, кто живет поблизости в Бостоне и в окрестностях, они могут обратиться к группам поддержки. They can come back and go to seminars. We also have like memorial events. Мы проводим семинары по переживанию горя. Мы проводим также памятные мероприятия в память об ушедших детях. Phone support and some short-term individual counselling. У нас есть телефон доверия, и мы также проводим краткосрочную индивидуальную поддержку. But we also wanted to focus on the staff support because we realised for a lot of the nurses and the clinicians that it's very stressful, so we also provide staff support. Также мы понимаем, что персонал, сотрудники, которые работали с ребенком, которого не стало, также испытывают поддержку. И мы проводим поддержку и обучение персонала, проводим семинары о горе, сочувствии, самопомощи. And these include like seminars about how to look after themselves as clinicians, but also how to offer condolences to families. И на этих семинарах мы учим, как заботиться о себе, как облегчить время переживаний для себя, и также как более правильно общаться с родственниками умершего. And then when we interviewed some bereaved parents, this was the advice from a bereaved mother whose child had died of cancer. И вот некоторые советы, которые мы получили, в данном случае это советы, полученные от матери, потерявшей ребенка. I think she was giving advice like to clinicians. Это советы, которые она давала для медиков. She said, call later, maybe around the 6-month mark. Она сказала, позвоните позже, может быть, примерно спустя полгода. Offer the opportunity to meet again several months later to revisit conversations. Также она выразила пожелание предложения встретиться вновь спустя несколько месяцев, чтобы вернуться к этой теме. Write a personal note. Написать личное сообщение. Reach out to acknowledge the death. И помочь родителям осознать факт происшедшей смерти. And then offer activities for the grieving siblings and the parents over a period of time to kind of get used to not coming back to the hospital. И также там содержалось предложение поддержать понесших утрату братьев и сестер и родителей, чтобы они постепенно привыкли к изменившемуся режиму, что им не нужно больше постоянно приходить в больницу, как это было прежде.
especially for parents whose children may have been in the hospital for 6 months receiving kind of treatment. Особенно для родителей, ребенок, который находился в больнице долго, скажем, в течение полугода и получал там терапию. They refer to the clinicians as like their second family. Они говорят, что медики для них представляют как родные. So when the child dies, they are no longer coming to the hospital, so they feel like it's a double loss. И когда ребенок умирает, и им не нужно снова приходить в больницу, они чувствуют как бы двойную утрату. So we try to do some of those things, but it is hard. То есть мы стараемся что-то сделать для родителей, но, конечно, это трудно. Because it's all, a lot of resources, but it's very important to bereaved parents. Конечно, это требует значительных ресурсов, но это очень важно для, конечно, утраты родителей. So just to kind of finish up then and going back to my conclusions. И еще раз возвращаюсь к выводам, к основным положениям моего доклада. So we want to think about the diagnosis of cancer as a major life event, that's an acute crisis for the family. Мы рассматриваем онкологический диагноз у ребенка как значимое жизненное событие, которое вводит семью в острый кризис. And family life is totally disrupted. При этом полностью нарушается привычный уклад жизни семьи. And we want to think then from that prevention model that psychosocial or psychological support is essential to facilitate the adjustment. И мы рассматриваем модель с точки зрения профилактической, что это позволяет лучше приспособиться к изменившемуся образу жизни, Which, hopefully helps the treatment, but also the quality of life. что помогает улучшить в идеале приверженность лечению и в целом повышает качество жизни пациента. And then unfortunately in those cases where children do die, we strongly believe that bereavement support should be offered as a standard of care. И, к сожалению, мы считаем, что при потере ребенка, при потере члена семьи, помощь при переживании утраты должна предоставляться стандартизированно. So thank you. That's a lot of information in a short period of time, but I thank you for your attention.